Good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated from 13th September 2022. The first news related to the CARA, Center for Adoption Resource Authority. So this is an organization created for the purpose, adoption purpose. இந்தியாவில் அடாப்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு. அந்த மானிட்டரிங், அப்புறம் ரெகுலேட்டிங் தி அடாப்ஷன்ஸ். ஸோ அப்புறம் who are want to have child அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா they can register under this CARA. இல்லைன்னா இதோட ரிலேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் NGOs will be linked with this CARA. ஸோ அங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ they can avail the child. This is under the Ministry of Women and Child Development. That's the main important thing about the CARA, that is Center Adoption Resource Authority in India. It was created under this Hague Convention. So we signed it in 2003. India signed பண்ணது and adopted it. So that's the reason we have made this CARA அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம உருவாக்கணும் டு ப்ரொடெக்ட் தி ஆர்ஃபன் சைல்ட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கும் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு பேரண்ட்ஸ் அந்த கேட்டகரி those who don't have child they can also adapt. அது மாதிரி ஃபினான்சிங்கும் பண்ண முடியும். ஸ்பான்சர்ஷிப் ஆல்சோ கேன் பி டன் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா there are two acts, that is Hindu Juvenile Justice Act 2015. Apart there is a old act. Show it. Box. Hindu Adoption and Maintenance Act. So it's an old act. It was created in the year 1956, and then this was created in the year 2015, and 2018 it was amended. Under 2021 amendment பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கான rules implementation தான் announce பண்ணிருக்காங்க. That's why it came in news. So just study the CARA, the functions of the CARA, what's the purpose of the CARA. அப்புறம் இந்த act வந்து implement பண்றது தான் CARA ஓட main importance. Not everything adoption related ஆன கேட்டகரி. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் அடாப்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா the parents who want to adopt a child, they have to register with this NGO. சொன்ன RIP centers, RILP centersனு பேர். ஸோ அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணது பிறகு குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்றப்போ, இப்போ எக்ஸாம்பிள் there are 2000 மேலே childrens are available. 2188 registered for adoption. Parents ஓட டிமாண்ட் வந்து 31,000 in all over India. ஸோ அப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது. அப்படின்றப்போ they have to register, and then adoption கொடுக்கக்கூடிய சைல்டை வந்து they will refer to you people, and then interaction allow பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு கோர்ட்டில் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஜுவீனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் அடிப்படையில் யூ ஹாவ் டு அப்ளை இன் தி கோர்ட் ஹாவ் டு கிவ் பர்மிஷன்ஸ். அது இப்போ ரொம்ப டிலே ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால. ஸோ வாட் கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு ஷிஃப்ட் தி ரெகுலேஷன் டு தி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்டிங் கேசஸ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டில் வரும். அவர் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம், அடாப்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாமா கூடாது அப்படின்றது. முன்னாடி கோர்ட், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வரும். இப்போ டைரக்டா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட யூ கேன் go and get, because he is also a magistrate, so he has the authority to allow பண்றதுக்கானது. அடாப்ஷன் வந்து கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற அலோவ் பண்றது அக்கார்டிங் டு திஸ் ரிப்போர்ட். NGOs வந்து ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸை பற்றி, அவங்களோட கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். Others are not that much important. Next news related to
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So it's a fish production வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஆத்மநிர்பார் அபியான் ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் 2024 they have to increase 24-25 kulladi they need to increase the production. They need to increase the production by 70 million tons. So அதுக்காக இந்த ஸ்கீம் ஃபிஷரி செக்டார்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக the project covered under central sector as well as central sponsored scheme. Central sector அப்படின்னா 100% funded by the central government. அப்புறம் central sponsored அப்படின்னா 60:40 அது ஈக்குவலன் டு. ஸோ சில இடத்துல 50-50 வரும். ஜல்சக்தி மிஷன்லாம் 50:50. ஸோ 50% funded by the central government and then 40% funded by the state government அப்படின்ற. ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் சென்ட்ரல் செக்டார் அப்படின்றப்போ பீப்புள் நோ தட் இதில் இட்ஸ் அன் அம்பர்லா ஸ்கீம். அம்பர்லா ஸ்கீம் அப்படின்றப்போ இட்ஸ் அ மெயின் ஸ்கீம் ஃபார் தி ஃபிஷரி கேட்டகரி. அதில் சப் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு எல்லாமே சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் கேட்டகரி. மெயின் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அண்டர் திஸ் பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் கேட்டகரியில் வரும். ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எக்ஸெட்ரா. இதில் என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கோல்டு ஸ்டோரேஜ் டெவலப் பண்ணுறது, போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக, அப்புறம் கோல்ட் செயின் சிஸ்டம், யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷிங் போட்ஸ் எல்லாமே மெக்கனைஸ்ட் பண்ணுறது, மாடர்னைஸ்ட் ஆக்குறது, அப்புறம் நியூ ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ், அப்புறம் லேண்டிங் சென்டர்ஸை வந்து உருவாக்குறது. ஸோ ஃபிஷிங் கேட்டகரியில் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வில் பி கிவன். அப்புறம் கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் கிஷான் கிரெடிட் கார்டு. ஸோ ஃபிஷரி பீப்புளுக்கும் கிஷான் கிரெடிட் கார்டு கிடைக்கும் அண்டர் தி ஸ்கீம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 20,050 crores வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண இருக்காங்க 2025 அண்டர் தி ஸ்கீம். ஸோ திஸ் வில் ஜெனரேட் 68 lakh jobs. அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் அதிகப்படுத்த முடியும், ப்ராசஸிங் பண்ணுற கோல்ட் செயின் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸெட்ரா. அப்புறம் டார்கெட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 70 lakh tonsக்கான ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் அதை அதிகப்படுத்துறது. அப்புறம் டபுளிங் த இன்கம் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ், தே ஆர் ஆல்சோ த ஃபார்மர்ஸ் கேட்டகரி. அப்புறம் ரெடியூஸ் த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ். நிறைய மீன்கள் வந்து பிடிச்சதுக்கு பிறகு அதை சேல்ஸ் பண்ண முடியாமல் இல்லை எடுத்துகிட்டு போக முடியாமல் அது வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு விற்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுவாங்க. இல்லைன்னா அது லாஸ் ஆகும் கெட்டு போகிறதுனால. அதை தவிர்க்கிறது கோல்டு செயின் ஸ்டோரேஜ் கொண்டு வர்றது இட் வில் பெனிஃபிட். அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு 68 lakh நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு தி ஸ்கீம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Next is Indo-Pacific framework. It's an US-led framework. பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் 13 கண்ட்ரிஸும் இந்தியாவும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் தான் இது. இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்கனைசேஷன். இந்தோ-பசிபிக் எக்கனாமிக் ஃப்ரேம்ஒர்க். Economic framework. So in the economic framework, IPEK, it's an US-led group. 13 countries from the Pacific Ocean. You have Upper India. So Pacific Ocean இருக்கக்கூடிய countries, you people know Fiji Island, Australia, New Zealand, USA. So yeah, everything. Indonesia, every countries will come. Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand will come. அப்புறம் Singapore, Thailand. So these are the countries will be covered under this. இதில் 4 pillars இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ளை செயின் இனிஷியேட்டிவ். தென் யூ ஹேவிங் சப்ளை செயின். அப்புறம் யூ ஹேவிங் கிளீன் எனர்ஜி. அப்புறம் ஃபேர் அண்ட் ரெசிலியன்ட் ட்ரேட். resilient trade. அப்புறம் taxation and
taxation and anti-corruption. The fair and supply chain initiative, resilient category, அப்புறம் clean energy, fair and resilient trade, அப்புறம் taxation and anti-corruption. இதை தடுக்கிறதுக்காக initiation. இது வந்து compulsion கிடையாது, it's not an agreement. So every countries were not forced to agree. இல்லைனா இதை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்றது கிடையாது. இதில் இருக்கக்கூடிய countries they can choose their options. இந்த 4ல் ஏதாச்சும் ஒன்றை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ இந்தியா வந்து சப்ளை செயினையும் clean ஏரையும் டேக்ஸ் இதையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. That's why it came in news. So people have to study IPK என்னன்னு படிக்கணும். It's not a grouping. So இந்தியா அப்புறம் 13 பசிபிக் ஓஷன் கண்ட்ரிஸ் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. பசிபிக் ஓஷன் ஏரியாவில் வராத கண்ட்ரிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்னது, டு ட்ரேடை குளோபலைஸ் பண்ணி. இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், பட் it's pave the way for the free trade agreement. That's இதோட main important. So that's all. The next news related to serious fraud investigation office. இதில் ஷெல் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட். சீரியஸ் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஷெல் கம்பெனிஸ்னா என்ன அப்படின்னா, கம்பெனி ஒரு ஆள் பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபங்க்ஷனிங் கம்பெனி மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் huge profit. A company is having a huge profit. So it's about 5,000 crore ன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராஃபிட் மட்டுமே. ஸோ they need to pay a tax of more than 40%. நிறைய வரும், நிறைய டேக்ஸ் பே பண்ணணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட் they will do, they will try to shift the tax paying. 40% அப்படின்றப்ப வெரி ஹை. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதை வந்து மாற்ற பார்ப்பாங்க, மறைக்க பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் டேக்ஸ் எவேஷன். ஸோ வாட் தே வில் டூ, தே வில் ட்ரை டு மேக் அ பி கம்பெனி, இன்னொரு இல்லைன்னா இதோட சப்சிடரியாக உருவாக்குவாங்க. அப்போ இந்த கம்பெனிக்கு 5,000 ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. ஸோ வாட் தே வில் டூ, இந்த கம்பெனிக்கு அந்த ஷேரை மாற்றுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், இந்த கம்பெனி வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுமே பண்ணாது, ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாதிரி காமிப்பாங்க. Example, it's a car company. This car company created 1,000 cars. So they have earned a profit of 5,000. இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கேயும் ஒரு 100 cars காமிப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு 500 cars காமிப்பாங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கான செலவுகள் எல்லாம் கழிச்சது போக மீதி வர ஒரு 1,000 crore தான் வரும். இது ப்ரொடக்ஷனே நடக்காது, ஆனால் காமிச்சுப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் நடந்த மாதிரி, ரன்னிங் மாதிரி காமிச்சிட்டு. ஷெல் அப்படின்னா முட்டை ஓடு மாதிரி, உள்ள ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஜாப் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, இதில் ப்ரொடக்ஷன் நடந்த மாதிரி காமிச்சு இந்த ப்ராஃபிட்டை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக்ஸ் அவங்க பே பண்ணுறது 5,000 கோடிக்கு முதல்ல பே பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு, இப்போ 1,000 கோடிக்கு தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. ஸோ 4,000 crore they have evaded. So this is black money. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக, இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்காக we having serious fraud investigation office. So companies act 2030 அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும். நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு பர்சன் ரிலேட்டட் ஃப்ரம் சைனா ஃபார்ம் வாஸ் arrested, that's why it came in news. Not that much important. Shell company is important. The next news related to the FASTag. இப்போ நமக்கு FASTag வந்து நடைமுறையில் இருக்கு. FASTag பொறுத்த வரைக்கும் வெஹிக்கிள்ஸில் முன்னாடி நீங்கள் RIFD ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கீங்க. அந்த ஸ்டிக்கர் இருக்கக்கூடிய RIFD இஸ் லிங்க்டு வித் யுவர் பேங்க். சரியா? அப்போ நீங்கள் டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது ஸ்கேன் பண்ணப்படும், அண்ட் தென் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் டிடெக்ஷன் பண்ணப்படும். இப்போ இப்படி பண்ணியுமே உங்களுக்கு டோல்கேட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போதே ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துரும். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we need to wait, நிப்பாட்டணும், அதில் கேட் ஓப்பன் ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் வேஸ்ட். அப்படின்றப்ப அதோட யூட்டிலிட்டி, அது பர்பஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பெட்ரோல் வேஸ்ட் ஆகுது, பீப்புள்ஸ் வந்து காத்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது, மேனுவல் டோல் சிஸ்டமை தவிர்த்து. இப்போ ஜியோ ஃபென்சிங் மூலமா ஜிபிஎஸ் எய்டட், ஜிபிஎஸ் கூட உங்க RIFD will be connected. அப்போ உங்க கார் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் அ பிளேஸ்,
it's another place. So there is a toll. If a toll illa, there's a GFNs, the road facilities construction. இங்கே ரோடு இருக்கும், இங்கேயும் ரோடு இருக்கும். நீங்கள் இப்போ இங்கே சுற்றுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோ டோல். when you cross here you will be collected. அப்போ இந்த ஏரியா வந்து லைக் தமிழ்நாட்டில் there is a place A, there is a place B. when you cross this will be geofenced. ஜியோஃபென்ஸ்னா திஸ் ஜிபிஎஸ், உங்களோட RIFD வந்து ஜிபிஎஸ் கூட லிங்காக இருக்கும், அப்புறம் பேங்க் கூட லிங்காக இருக்கும். உங்கள் கார் இங்கே போயிட்டு இங்கே வரும்போது the charges will be taken without any toll gates. ஜியோஃபென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே மூவ்மெண்ட் ஆகுறீங்க அப்படின்றது, இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் கிராஸ் பண்ணும்போது it will be collected, otherwise no. சரியா? that is ஜியோஃபென்ஸ், ஜிபிஎஸ் எய்டட் மூலமாக பண்ணுறாங்க. சரியா? ஸோ that's all. Then G20 2020 ஓட 22-23 ஓட ஹெட்லா இந்தியா வரப்போகுது அப்படின்ற ரீசனாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். தட்ஸ் we attended டொரிகா ஜாயின்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே. G20 அப்படின்ற அமைப்பு இட்ஸ் 20 countries, 19+ யூரோப்பியன் யூனியன். ஸோ இது 80% of the world trade, 80% of the GDP of the world countries and 75% of the global trade. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 60% of the 60% of the world population. So these are the things are important. There is no headquarters. இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஹெட் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து presidency will rotate. Indonesia is the current presidency. ஸோ இதோட மீட்டிங் வந்து நவம்பரில் நடக்க இருக்கு. அப்போ நவம்பர் முடியும் போது இந்தோனேஷியாவோட டென்யூர் முடியும். அதுக்கு பிறகு இந்தியா will take over டிசம்பர் 31st. டிசம்பர் 1st இருந்து we will take over. December 1st 2022 இருந்து November 30 2022 வரைக்கும் we will lead as a head. சரியா? ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நவம்பரில் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்கில் தான் நம்ம தலைமை ஏற்க போகிறோம். இந்த வருஷம் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங் இல்லை, இந்த வருஷம் பலியில் நடக்க இருக்கு. தட் இஸ் இன் இந்தோனேஷியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர். நெக்ஸ்ட் இயர் இட் வில் ஹேப்பன் இன் நியூ டெல்லி. எந்த கண்ட்ரி லீட் பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியில் தான் நடக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியா வந்து இதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது குளோபலில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ். இந்தியா வந்து தலைமை இருக்கும்போது வி ஹேவிங் இஷ்யூஸ் லைக் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ், வேர்ல்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்ரப்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. அப்புறம் சைனாவோட அசர்ட்டிவ்னஸ், அப்புறம் ரஷ்யாவோட அசர்ட்டிவ்னஸ், அக்ரெசிவ்னஸ், இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் இதில். அப்புறம் டொமஸ்டிக் சேலஞ்சஸ் என்ன, இந்தியாவுக்குள்ளே வி ஹேவிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம், ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன், பொருளாதாரம் சரி கிடையாது, வி டசன்ட் ஹேவிங் ப்ராப்பர் பிளானிங் ஃபார் தி க்ளீன் எனர்ஜி. ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் இஸ் அன் இஷ்யூ ஃபார் இந்தியா. ஸோ இதில் நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் கேட்டகரி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். we will wait and see what India will do. அப்புறம் the reintroduction of cheetah is going to happen. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஃபைனலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ the news we covered already in Jan 7th, அப்புறம் July 15th கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். So we will see that. Those who want to know more, you can follow those videos also. So it will be clubbed தான். Cheetah introduction, why it is important? Cheetah வந்து 1952ல இந்தியாவில் இருந்த cheetah. There are 2 cheetahs, Asian and African. Asian என்றது இந்தியாவில் இருந்தது, ஆப்பிரிக்கன் என்றது இன்றைக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஸோ பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை இன் ஆஃப்ரிக்கா. கிட்டத்தட்ட 6500லேருந்து 7000க்கு அதிகமான சீட்டாஸ் இருக்கு. பட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஏஷியன் சீட்டா 1991 it is 400.
Now it reduced to 40 to 50 குள்ளாடி, 30 to 50, 40 to 50 குள்ளாடி தான் இருக்கு இன்னைக்கு. இட்ஸ் இன் ஈரான், இந்தியாவில் இல்லை. ஸோ சீட்டா introduction we planned in 1985 we are planning. During Rajiv Gandhi government we tried but we failed because Iran asked for Asiatic lion. அப்போ நம்ம கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னனால ஈரான் கொடுக்கல. இப்போ அவங்கள்ட்டையும் கம்மியாயிருச்சு, அதனால கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ we plan to introduce this. அது காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில் இருந்த ஏஷியன் வந்து 1952 எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருச்சு. அதுக்கான ரீசன் த வார் பியூட்டி, இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறது. கிட்டத்தட்ட முகல் கிங் டூரிங் 1605 வரைக்கும் 1556 அக்பர் வாஸ் ரூலிங். அவர்கிட்ட சீட்டா மட்டுமே வந்து 1000 சீட்டாஸ் வந்து அவர் வந்து கேபிட்டிவிட்டியில் வச்சுருந்தாராம். எதுக்காகனா அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறதுக்காக, விளையாட்டுகளுக்காக. அது மாதிரி 9000 டைகர்ஸ், 9000 லயன்ஸ் வேர் கெப்ட் அண்டர் கேப்டிவிட்டி. அப்படி அதனால அதோட பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆனதுக்கான ரீசன் இவங்க தான். பவுண்டி கில்லிங் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்காக கடத்துறது. அது மாதிரி பவுண்டி கில்லிங் அப்படின்னா யார் வீரர் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக, அப்புறம் வீடுகளில் கண்காட்சிகள் வைக்கிறதுக்காக, அதுக்கெல்லாமே கொல்றது. அந்த மாதிரி ஹேபிடேட் ஸ்டில் இட் வாஸ் ப்ராக்டிஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான், ஈரான் போன்ற கண்ட்ரீஸில் அந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. இந்த சீட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் செமி ஆரிட் ஏரியா, தட் இஸ் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் கர்ப் ஏரியாவில் தான் அதிகமாக இருக்கும். முன்னாடி பஞ்சாப்ல இருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும், திருநெல்வேலி களக்காடு ஏரியா அங்கே வரைக்கும் இந்த பாப்புலேஷன் இருந்ததாக சொல்லப்படுது. இட் வாஸ் தேர், பட் நவ் இட் இஸ் நோ மோர். லாஸ்ட்டாக 1991 தான் வி ஸ்பாட்டட். அதையும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி தான் கொண்டிருக்காங்க ஒன்று இருந்ததையும். ஸோ த பாப்புலேஷன் இஸ் நோ மோர் நவ். அதனால் இப்போது ஆப்பிரிக்காலேருந்து நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. குனோ நேஷ்னல் பார்க் இன் மத்திய பிரதேஷ், குனோ நேஷ்னல் பார்க் இன் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் IUCN ஸ்டேட்டஸ், ஆப்ரிக்கன் வந்து வல்னரபிள் ஸ்டேட்டஸ். IUCNன்றது இட்ஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன் கேட்டகரி. சைட்ஸில் Appendix 1. ஸோ நோ நீட் டு ஸ்டடி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். இனிமே வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வரும், ஏன்னா ஆப்ரிக்கா வில் பி ஆடட். ஸோ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வரும். இது வந்து IUCNல இந்தியாவை பொறுத்தவரை எக்ஸ்டிங்க்ட், பட் ஈரானில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் இன் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரி. அப்படின்னா அழியக்கூடிய, சீக்கிரம் அழியக்கூடிய விலங்குகள் அதுவும் ஒன்று. அப்புறம் இட் வாஸ் அண்டர் சைட்ஸ் Appendix 1. அப்புறம் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் இட் இஸ் Schedule 1. ஸோ இட்ஸ் a highly protected animal. So these are the things you people have to note. அவ்வளோதான். காசஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பர்பஸ். கிட்டத்தட்ட 8 இருந்து 12 சீட்டாஸ் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட். அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். போன டிசம்பரே பண்ண வேண்டியது, ஆனால் அப்படி பெண்டிங் ஆகி ஆகஸ்ட் 15ன்னாங்க. அப்புறம் இப்போ இந்த டிசம்பர் சொல்லியிருக்காங்க. அகெயின் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் கோயிங் டு லான்ச் த ப்ரோக்ராம். ஸோ வி வில் சி when it will happen. Okay, that's all. And the next news related to India Sri Lanka issue. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் 1948க்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்கும்போது, when British came to India, they அது மாதிரி ஸ்ரீலங்காயும் அவங்க ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்போ இந்தியன் தமிழ் பீப்புளை வந்து அங்கே அவங்க பண்ண அந்த தேயிலை தோட்ட கல்டிவேஷனுக்காக இங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க, அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸை கவனிக்கிற லேபருக்காக. அண்ட் ஃபைனலி இந்த தமிழ் பாப்புலேஷன் அங்கே செட்டில் ஆனாங்க. அப்புறம் அவங்களோட பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சு. அந்த 1947 when we got independence, அதே சேம் டைம் 1949 டைம் பீரியடில் ஸ்ரீலங்கா காட் இண்டிபெண்டன்ஸ். அண்ட் தென் தமிழ் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க. ஏன்னா அங்கே வேலையில் இருந்தவங்க, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலையில் இருந்தவங்க எல்லாமே தமிழ் பீப்புள். அதுக்கான ரீசன், தே ஆர் எஜுகேட்டட் பீப்புள், தே மோஸ்ட்லி எஜுகேட்டட் பீப்புள்.
அதனால் அது மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. சிங்கிள் பீப்புளுக்கு 10 சீட் இருக்குன்னா அதில் 7 சீட் வந்து சிங்கிள் பீப்புளுக்கும் 3 சீட் வந்து தமிழ் பீப்புள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாலையும் கூட. இதெல்லாம் தமிழ் மக்கள் அதிகமாக பாதித்தனால தான் தே ஸ்டார்டட் ப்ரொடெஸ்டிங். அந்த 1985ல் இந்த ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கு பிறகு 1985ல் Rajiv Gandhi went to Sri Lanka and he signed a peace accord with Sri Lanka. That is Indo-Sri Lanka Peace Accord. In the accord, there is an agreement signed, 13th Constitutional Amendment Act. 13th Tirtha Chattam, Constitution Amendment Act of Sri Lanka, not Indian Constitution, Sri Lanka. அதில் என்னெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, தமிழ் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக கண்டினியூ ஆகும். லிங்க் லாங்குவேஜாக வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி தமிழ் இஸ் அன் லைக் அவர் தமிழ்நாட்டில் இட்ஸ் அன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். லிங்க் லாங்குவேஜ் வந்து நார்த்தையும் தமிழையும் இணைக்கிறது வந்து இங்கிலீஷ். ஸோ லிங்க் லாங்குவேஜ் வந்து அங்கேயும் இங்கிலீஷ் தான். அது மாதிரி காலேஜஸில் எல்லாமே ரிசர்வேஷன், ஜாபில் ரிசர்வேஷன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் தமிழ் பீப்புள். அது மாதிரி கவர்னர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராவின்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. தமிழ் ப்ராவின்ஸ் will have different governor and then chief ministers will be selected from those areas. அப்புறம் the governor provincial legislative council members எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, என்ன கேட்டகரியில் எலெக்ஷன் நடக்கும், எல்லாத்தையுமே வந்து டிசைட் பண்ணி 1987ல் it was approved finally. ஆனால் இன்னும் இது ஃபுல்லாக நடைமுறைக்கு வரல. அதனால தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் தமிழ் பீப்புளுக்கு வந்து ரைட்ஸை வந்து கொடுக்கணும். தமிழ் லாங்குவேஜ் எல்லாம் நடைமுறையில் இருக்குது. ஆனால் இதை எதிர்த்து தான் விடுதலை புலிகள் எல்லாம் ஆரம்பித்தாங்க. பட் நவ் இட் வாஸ் சைன்ட், நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்தியன் கவர்மெண்டோட தரப்பு விஷயம். ஸோ யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் வி ரெக்கமெண்டட் இட், டிமாண்டட் இட். அது யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Human Rights Council Commission. It's under the United Nations General Assembly. இதில் 47 members இருப்பாங்க. The 47 members are elected. இந்த 191 நாடுகளும் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்தியா இதில் பார்ட்னராக இருக்குது. 47 members we are the partner. That's the reason we can raise our voice. ஸோ 47 members, இவங்களோட டென்யூர் வந்து 3 years. 2 வாட்டி கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்கலாம், அதுக்கு அடுத்து வர முடியாது. அதுக்கப்புறம் தேர் வில் பி எ கேப். அடுத்த எலெக்ஷனில் அவங்க ஜெயிச்சு வரணும் அப்படின்னா. சரியா, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ப்ராஜெக்ட் 17A. ப்ராஜெக்ட் 17 இஸ் அபவுட் த ஷிப் பில்டிங். இந்தியாவில் வி ஹேவிங் INS, இந்தியன் நேவல் ஷிப்ஸ். இந்தியன் நேவல் ஷிப்ஸ், INS கொச்சி, சென்னை, INS கொல்கட்டா, இது எல்லாமே நேவல் ஷிப்ஸ். இது வந்து வி ஹேவிங் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் பக்கத்தில் ரோமிங்கில் இருக்கும், ரோந்து பணிகளில் இருக்கும். தட் இஸ் 200 nautical miles. இதுக்கு இன்னர் பகுதி, இது இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸுக்கு வெளியில் பாதுகாப்பு பணிகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு உள்ளாடி உள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பணியை பண்ணக்கூடியது இது கோஸ்டல் கார்டு கீழே வரும், இந்தியன் கோஸ்டல் கார்டு. இது இந்தியன் மெரைன் போலீஸ் கீழே வரும் இந்த ஏரியா. ஸோ இந்த ஏரியாலாம் பாதுகாப்பு பண்ணுறது வி நீட் சம் ஃப்ரிகேட்ஸ் அண்ட் கோவர்ட்ஸ். கோவர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஷிப்பில் சின்னதாக இருக்கும் கோவர்ட்ஸ் அப்படின்றது, வித் எக்யூப்டு ஆர்ம். ஃப்ரிகேட்ஸ் வந்து போட் மாடலில் இருக்கும், இட் வில் கோ வெரி ஃபாஸ்ட். அப்புறம் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல் லான்ச் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கும், சஃபஸ்டிகேட்டட். அதை இந்த ரோந்துங்களை அதிகப்படுத்துறதுக்காக வி நீட். இப்போ ஒரு கப்பல் நம்ம இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போகுது, இல்லைன்னா தீவிரவாதிகள் தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் போய் கேப்சர் பண்ணுற இட்ஸ் வெரி டஃப். தட் இஸ் INS. வி நீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது. கோவைட்ஸ் இல்லைன்னா வி நீட் ஃப்ரிகேட்ஸ். அது மாதிரி INS பாதுகாப்புக்கு போகும். INSஏ வார்ஷிப் தான், அதுக்கு பாதுகாப்புக்கு கோவைட்ஸும் ஃப்ரிகேட்ஸும் போகும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி நீட். ப்ராஜெக்ட் 75ல வி ஆர் மேக்கிங் சப்மரைன்ஸ்.
டீசல் சப்மரைன்ஸ், நீர்மூழ்கி கப்பல்கள். ப்ராஜெக்ட் 17ன்றது 17A ஆல்ஃபான்னு பேரு, ஆல்ஃபா ஃப்ரிகேட்ஸ்னு பேர். ஸோ அதை வந்து இப்போ 3வது ஆல்ஃபா ஃப்ரிகேட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பண்ணது, அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் 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 நேவி கிட்ட வந்து 2023லேருந்து கமிஷனிங் ஆகும். இப்போ ஆல்ரெடி 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து நீல்கிரி, ப்ராஜெக்ட் 17ல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது நீல்கிரி. செகண்ட் ஃப்ரிகேட்ஸ் வந்து இட்ஸ் மவுண்டன் ரேஞ்ச் நேம், தட் இஸ் உதயகிரி. தேர்ட் வந்து தராகிரி தான் இப்போ லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலையோட ஒரு குண்டோட பேர். அப்புறம் சென்சார்ஸ், சர்ஃபஸ் டு சர்ஃபஸ் மிசைல்ஸ் எல்லாமே லான்ச் பண்ணுறதுக்கான வேஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் see the MCQ. So consider the following statements regarding the 103rd Constitutional Amendment Act. So statement number 1, it inserted Article 15 Class 6 and Article 16 Class 6 in the Constitution. Statement number 2, it is regarding the provision of reservation in education and government jobs in India. Statement number 3, it granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes, NCBC. Which of the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D 3 only. Select the correct answer using the code given below. Answer twice. Okay, next question. Consider the following statements regarding Human Development Index 2021. Statement number 1, the biggest contributor to the Human Development Index in recent overall decline is a global drop in life expectancy. Statement number 2, India's rank on Human Development Index has improved by 2 ranks contrary to global fall in HDI scores. Which are the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither. Okay, next question. With reference to the TB, consider the following statement. Statement number 1, the United Nations Sustainable Development Goals include ending TB epidemic by 2030 under goal number 4. So statement number 2, TB bacteria can attack any part of the body such as kidney, spine, brain. Select the correct answer using the code given below. Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither. Question number 4. With reference to the
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Answer the following statement. Statement number 1, the beneficiaries covered under the National Food Security are excluded from this scheme. Statement number 2, the government provides 5 kg food grains per month for free under this scheme. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Next question. Suming Singh 50 recently seen in news. It is a part of following. இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க. First one, tropical cyclone. Second one, mountain peak. Third, unmanned aerial vehicle. Fourth, COVID-19 basin. Okay, now we will see the yesterday's answers. So first question answer is total dana. First question answer is C. Second question answer is B. Third answer is B. Fourth answer is C. Fifth B. Okay. So main answer reading question. Reintroduction of large carnivores have increasingly been recognized as a strategy to conserve threatened species and restore ecosystem function. Discuss in context of cheetah reintroduction in India. Discuss in context of cheetah reintroduction in India. So write the answer and send to me. Thanks a lot for joining with us.